Aga isebalo no journaliste à Royal FM de Minkoba ngoli wondo de makana mena mwana ya nam Cameroun mbol madinga nam Cameroun de mayena bongbe Cameroun bese baning fufulo de makana bongbe Cameroun bese bitebe bi wulu fufulo aswina bi kamne namwan amu namwan ngoni bi domise nying ne fufulo anam Cameroun ande makarna maiki yebe na bi jobren bi ne nying fufulo bi toba mvoy bi toba mion anam Cameroun anam wan. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. 8h au Cameroun sur Royal FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 8h sur Royal FM. Good morning, FRINUE, CRISPIN. Good morning, and PRISCILE KOUBITEB, dear listeners. We are happy to have you. Plus que 11 jours et ce sera l'apothéose de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Pour cette célébration du mutualiste, de nombreuses surprises sont annoncées. Les indices d'une d'entre elles sont dévoilés dans ce journal. Muslims in Cameroon and across the world are today celebrating the Feast of Tabaski. The holiday celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son for God. You will get an imam tell us the symbolic of this day in this newscast. Stay with us for this and more. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, les fidèles musulmans célèbrent ce jour la Tabaski, encore appelée fête du sacrifice. Depuis ce matin, de nombreux fidèles ont pris d'assaut les mosquées pour effectuer des prières de circonstance. Cas pratique dans ce 8h, la mosquée centrale de Yaoundé, où se trouve notre reporter Grégoire Chama. Barkada Sala, Anne PRISCILE KOUBITEB, bienvenue ici à la mosquée centrale de Yaoundé. La prière n'a pas encore commencé, mais elle ne saurait tarder. L'imam Saminou, l'imam central de la ville de Yaoundé, principal célébrant, est déjà avec nous ici. Avant lui, ce sont les fidèles musulmans en grand nombre qui ont pris d'assaut l'intérieur et l'extérieur de cette mosquée. Certains ont confectionné des habits neufs, d'autres sont revenus avec leur tenue de l'année dernière. Tous sont déjà assis sur leur tapis pour la circonstance. Des tapis qui sont en général des nattes qu'ils ont au préalable bien lavés. Ils attendent donc seulement le début de la cérémonie. Le programme indique une courte prière en ouverture, puis le serment proprement dit par l'imam Saminou avant l'immolation du mouton, symbole même de cette fête ici à la mosquée centrale de Yaoundé. Il faut dire que ces fidèles musulmans vont bénéficier de l'assistance de quelques autorités de la ville, notamment le maire de la commune de Yaoundé. Deuxième, on va dire que plus que quelques minutes donc, et la prière va commencer ici à la mosquée centrale de Tinga, d'où je signe pour Royal Matin, Grégoire Nsama. À votre suite, Grégoire Chamar, Issa Moko a échangé avec un imam sur les dispositions à prendre tout au long de la fête et sur l'importance de la journée. Voici son reportage. Arrivé à la première décarte du mois d'Ul-Hijja, dernier mois de l'année du calendrier islamique, les fidèles musulmans sont en plein dans le 9e jour. L'imam, Cheikh Ali Sanga, nous fait noter que c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est un jour où le fidèle musulman doit consacrer beaucoup d'actes de dévotion, beaucoup d'actes d'adoration, notamment
la lecture du Coran, les invocations, se méditer sur son Seigneur, beaucoup penser à son Seigneur, beaucoup demander à son Seigneur l'aide, le secours, le pardon, beaucoup faire des repentances. Pour davantage relever le côté sacré et spécial de l'occasion, il est dit que celui qui jeûne en ce jour verra ses péchés de l'année passée et ceux de l'année prochaine effacés. Ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne qui est fortement recommandé de jeûner pour ceux qui ont déjà atteint l'âge pubère, de jeûner en ce jour. Donc il faut comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah va éloigner son visage de 70 ans du feu de l'enfer. La fête du sacrifice à son tour oblige une attitude digne d'Allah. Éviter les grands péchés, se rapprocher beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit être constamment dans l'adoration à son Seigneur. Et qui dit adoration, dit éloignement de tout ce qui peut encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également des règles pour le croyant qui va immoler la bête. Imam Cheikh Ali Sanga. Il lui est interdit de se couper les ongles, se raser les cheveux. Avant le début de ce mois de Dhul Hijjah. Quant à la bête qu'il faudra immoler, évitez d'immoler une bête qui est malade. Les bêtes qui sont permises à immoler sont le mouton, la chèvre, le bœuf ou le chameau. C'est aussi ce mois de sacrifice du bélier. On commémore ici la tradition d'Abraham, qu'on appelle en arabe Ibrahim alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert un bélier à sacrifice à la place de son fils Ismaïl alayhi salam. Selon la communauté musulmane, les 10 premiers jours de ce mois dans le calendrier islamique sont les meilleurs de toute l'année qu'Allah a créée. À l'occasion de la fête de la Tabaski, la journée est déclarée fériée sur l'étendue du territoire camerounais. À cet effet, Renaprove Finance SA annonce à son aimable clientèle que ses agences sont ouvertes ce mercredi 28 juin 2023 de 8h à 12h. Dans moins de 24 heures, ce sera le 29 juin 2023, jour de clôture des souscriptions Masso Acte 3. Royal FM et les agences Renaprove Finance SA vont accueillir les derniers potentiels mutualistes jusqu'à 16 heures précises. 11 jours plus tard, les mutualistes qui auront réussi à souscrire vont assister à la grande cérémonie de tirage au sort qui se tiendra au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Cette journée du 9 juillet 2023 sera pleine de surprises. Claude Baoken. Les mutualistes présents prendront part à un tirage au sort spécial participation et repartiront avec des lots non remboursables. Stéphanie Bissaï est la directrice centrale de l'exploitation et la production du groupe Renaprove Finance SA. Chaque fois que le mutualiste entrera dans la grande salle, il lui sera remis un ticket et ce ticket-là, il devra le jeter dans l'urne. Et à la fin maintenant, l'urne sera maintenant dépouillée aux yeux de tous afin de ressortir 20 gagnants qui bénéficieront chacun de 50 000 francs CFA non remboursables. Près de 5 000 mutualistes sont attendus au Palais des Sports le 9 juillet. Des dispositions sécuritaires et protocolaires ont été prises pour une célébration de la solidarité en toute quiétude avec des orientations bien précises. C'est pour récompenser tous les mutualistes solidaires, un, de se déplacer et deux, d'assister à la cérémonie jusqu'à la fin. Ça sera pour tous les mutualistes, que vous soyez Masso Gold, Masso Classique, l'essentiel est que vous soyez mutualiste. Le tirage au sort spécial participation est particulier et différent des autres tirages au sort Masso Gold et Masso Classique. Le mécanisme de retrait des lots spéciaux est bien défini. Compte tenu du fait que le mutualiste aura en sa possession la souche du billet de tombola en question, dès le lendemain qui tombe un lundi, il pourra se rendre à la direction générale de Renaprove Finance SA 6 à la montée Chapelle et Ligue FA, présenter maintenant cette souche de ticket de tombola qui est en sa possession afin d'entrer véritablement en possession des 50 000 francs CFA. Pour cet acte 3 de la Masso, le comité d'organisation invite les mutualistes à mettre un accent sur la tenue vestimentaire. La question de la protection des enfants dans le cyberespace a été au centre des réflexions de la 24e session du Parlement des enfants tenue ce 26 juin à Yaoundé. Suite aux conclusions des travaux, vous questionnez la capacité technique actuelle du Cameroun à faire face aux dangers des réseaux sociaux sur les enfants. Jean-Claude Ngué.
La première observation est qu'au regard des données technologiques dont dispose le Cameroun actuellement, il est, selon Rigobert Kemouni, expert en TIC, difficile pour les plateformes de pouvoir contrôler les dangers des réseaux sociaux auxquels sont exposés les enfants. Et pour cause, avant que l'opération ne soit mise sur pied, il y a un certain nombre d'encadrements juridiques, il y a un certain nombre de politiques qui doivent être faits en amont. Il faut déjà apprécier quelques initiatives du ministère des Postes et Télécommunications, notamment dans l'initiative Child Online Protection, qui vise de mettre ensemble les entreprises du numérique, l'État et ses démembrements. Il est donc question, selon l'expert, d'impliquer aussi les parents, les éducateurs et même les enfants eux-mêmes pour leur propre protection en ligne. Les actions de la session du Parlement des enfants tenue ce lundi restent salutaires malgré le retard accusé par le Cameroun sur le plan technique. Le Cameroun ne dispose pas encore de cette technologie. Donc pour mieux protéger les droits des enfants en ligne, le Cameroun devrait s'adosser sur les grandes plateformes Facebook, Google, Twitter et autres pour pouvoir filtrer, nettoyer les contenus qui sont embarrassants pour les enfants au Cameroun et qui violeraient les dispositions légales mises en place par le gouvernement. La loi en gestation au Parlement pour la protection des enfants en ligne comportera des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement avec des amendes de plus de 250 millions de francs CFA. La page internationale. Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président sortant, remplit pour un second mandat. Selon les résultats provisoires donnés par la commission électorale, son parti, le SLPP, a remporté avec 56,17% des voix contre 41,16% pour son rival de l'APC. Samura Kamara arrive en deuxième position. Le président sortant devra désormais dépasser la barre de 55% pour éviter le second tour, ce qui a été fait. La page sportive. Les quarts de finale de la phase de barrage du championnat régional se disputent ce mercredi au stade de Ngwaekele. Zezom Football Academy affronte Academy Youngs à 13h et à 15h. Foudre sportive de d'Akonolinga sera face à Vent d'Etoudi au stade Omnisport Annexe numéro 1. Un duel est prévu à 13h entre Mintech Football Club et Africa Sport Académique. À 15h, Real Football Club DC sera aux prises avec Balmayo Football Club. Dear listeners, thanks for joining us. As you heard in one of our top stories, Muslims in Cameroon and across the world are today celebrating the Feast of Tabaski. The holy day celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son for God. Why today is declared as a public holiday in Cameroon, the Feast of Tabaski is one of the most important feasts of the Muslim calendar, and it is celebrated with so much enthusiasm across the country. Prayers will be said in all mosques and feasting will continue in private homes. Here now is an imam who sheds light on the importance of this feast. Dr. Amadou Tijan spoke to Germenta. The Feast of Tabaski is a great day that Allah has legislated for the Muslims for them to celebrate. Like in Islam, we just have two feasts, the Feast of Ramadan and the Feast of Adha or Feast of Tabaski that they usually call it. It's a day that Allah has legislated for those people that go for Hajj. That is this day, especially after they finish all the rite of Hajj. The number 9 day they climb Arafah. So the number 10 day is the day that they are going to slaughter their animal. It's the sunnah of our forefather Ibrahim alayhi salatu wasalam and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the day itself is having two main ibadah. That is first of all praying the Eid prayer, that is Muslim go out massively with the women and the children, everybody except those that are menstruating, that when they will go out but they will not reach the prayer ground, they will just limit themselves before the prayer ground, but they will be making takbirat, talilat, a lot of remembrance of Allah Zawada, and immediately after the prayer they will listen to the khutbah, that is the sermon, and after that they are going to sacrifice their animals. So it's a great day that is also known as the Great Feast. Meantime, our student interns Mbala Miris and Aisha Muhammadu question some Muslim faithful on how ready they are for the Feast of Tabaski. They compiled the following vox pop.
We are very excited from the coming of this end of worship, as the month is a very important month in Islam, in our religion, whereby we have to sacrifice in order to glorify God. Now, when I go to the market, the prices of sheep are very, very expensive. When we compare the 2 years, last year was more better than this year. This year prices are really high. And when you see the value of the sheep, when you see a sheep of maybe 80,000, it does not correspond to the amount. So the sheep is very thin. Feast of Sacrifice is one of the most important holidays in Islam that marks the willingness of the Prophet Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son. It is typically marked by communal prayers, live social gatherings, slaughtering of livestock, and distributing meat to the needy. For the market, I don't think for this feast we have to buy a lot of stuffs, because it is marked by eating meat and distributing it. So the most important thing is to buy the sheep. How I'm preparing for the Ramadan feast. To begin with, I bought some things to eat like fruits in order to accompany it with food, meat that we are going to eat. I bought some fish, I bought vegetables in order to make stew. All this is for preparation of the feast and to satisfy everyone on that day. And away from the Feast of Tabaski, the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Beti Asomo, has defended the draft bill to authorize the president of the republic to ratify the defense cooperation agreement between the government of Cameroon and the People's Democratic Republic of Algeria, signed in Algiers on the 31st of July 2022. Members of the Foreign Affairs Committee of the Senate, headed by Senator Nicolo Okalia-Bilai, sought to know the pertinence of the draft legal instrument forwarded from the National Assembly. Sitting through last night, the members also scrutinized another bill governing the railway sector in Cameroon, defended by the Transport Minister Jean-Ernest Massinangale Bibiehe. Owners of micro, small and medium-sized enterprises charged with the creation and management resources have been told to tap from the opportunities offered by the government to grow their businesses. The call was made by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basilikeng III, during a ceremony to mark the 3rd edition of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Day. Here now is an excerpt of the minister. Cameroon, by joining the international community, is not only shedding light on what the government is actually doing to facilitate the development of micro, small and medium-sized enterprises. This year's theme revolved around access to energy. We are deriving here some practical solutions that we believe could be implemented with the support of all. And I was very impressed by some solutions developed by young startups who happen to be part of the solution in terms of facilitating access to reliable energy. And I am quite confident that we are on the right path to facilitate the development and the universal access to energy. And this will be an important tool for the accelerated industrialization of our country. And we also heard from UNIDO what clearly needs to be done to facilitate also the development of clean and affordable energy. And on to the MASO, all mutualists of the Mutual Assistance and Solidarity MASO Act 3 have been given the opportunity by the Group Renaprofinance SA to go back with the sum of 50,000 francs CFA during the raffle draw ceremony that will take place at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex come July 9, 2023. The confirmation was made by the Central Director of Exploitation and Production, Stephanie Bisai. Eratus Ndoe has the details. With less than 11 days to the apotheosis of the raffle draw ceremony, MASO Act 3, the organizers of the events are up to task to serve their mutualists who will participate at the raffle draws with a golden amount of 50,000 CFA francs, being the special raffle draw. Stephanie Bisai is the Central Director of Exploitation of the Group Renaprofinance SA.
is the new innovation of MASO that is coming up this year to encourage mutualists. It's free. If the mutualist win the 50,000, it's free for him. It's not refundable. Definitely not refundable. Mutualists who will present their identification form at the entrance of the multipurpose sport complex on July 9 will be handed a ticket that will be raffled out during the special raffle draw. But for it to be possible, one needs to be mutualist first, and two, you have to participate at the tombola. And this is a special tombola because it will be done at the entrance of the hall. Any mutualists have possibility to win this special and win also MASO Classic or MASO Gold. Moreover, acting as one of the panacea to bridge the gap of poverty, Stephanie Bisai goes ahead to call on many who have not yet completed with their registration and contribution to do so in order to stand a chance of benefiting that day. We want to encourage all our mutualists who have come to Palais des Sports. I encourage all our mutualists to come and celebrate solidarity with us. Because if you stay till the end of the celebration, you have possibility to win those 15,000. However, those who will be fortunate to be on the winning lines will be handed a document that will permit them to claim the amount they won during the ceremony at the Center Agency of the RENAPRO Finance SA, located at Elikefa on July 10, 2023. And as RENAPRO Finance SA agency continue with last-minute preparations, barely 1 day to the end of registration and contribution for Act 3, Abel Bela Samaria, Director of Information here at Royal FM, visited the Vous agency yesterday morning, where he caught up with one of the officials of the agency. Let's now listen to how ready they are at the Vous agency in the following excerpt. I am called Tima Conscience Tang. We are in Vous. What is the situation when it comes to the registration and contribution into the mutual assistance and solidarity, given the fact that on the 29th of June? Okay, considering the situation here with our mutualists, we have a mad rush for many people are rushing in for the raffle draw, since they know that by the 29th we'll be closing and rounding up with everything. So the office is really saturated with mutualists that comes in every day for the raffle draw. We also saw some people who are slitting their ticket into the raffle draw box. Which offer are a lot of people going into? Concerning the offers, many people go in for the finances, and also we have a good number of people who are going in for the house also. But for finances, we have many people who really need the finances, so they go in for finance. Between MASO Classic and MASO Gold, what is the strength when it comes to registration here at Vous? We have a greater strength when it comes to MASO Classic, because no matter the offer you choose, it is 26,000 per year. The weakness we have with MASO Gold is just that many people really love it. But when it comes to the offers, because they know that the amount they contribute is different, so some might even start and along the way, many of them go in for the MASO Classic. Now, if you have a message for those who will be listening to you and they are still in their houses, what will you tell them? I'm going to tell them that MASO is a product that is very good, and in the long run is going to help so many Cameroonians, because it promotes solidarity amongst ourselves. We see that every year at least we finance a good number of people. So if the product continues in the long run, it will be very good for so many people will be financed through the project. Meantime, it is important to inform all clients of the different RENAPRO Finance SA branches that work begins today at 8 a.m. and will end at 12 p.m. across all RENAPRO Finance SA agency branches. And meantime, here at Royal FM, registrations continue for the MASO as from 8 a.m. to 6 p.m. On to sports, 2 times heavyweight MMA champion Francis Ngannou inaugurated yesterday in Douala a mixed martial arts academy which will nurse and foster younger Cameroonians' dreams of expressing their talent in the fighting domain. While launching the school, Francis and partners organized a mini African
Hexagon Fighting Championship with the participation of 7 African countries like Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Togo, Gabon, and the Central African Republic and Cameroon to win a cash prize of 500,000 francs CFA, both male and female. And dear listeners, that draws the curtain for today's edition of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM. Romeo Adekume was our sound engineer and our studio's clerk. Jean-Marie Otu was there for video editing and script editing. Modeste Bongtenkwe and Eratus Ndowe. News editing, Germain and Bertrand Owona. Editorial coaching, Ebo Bela Samari. Coordination, Jean Passion Tala. General supervision, Reverend Pastor Bisay Emmanuel Noel. At the anchor, we have been and PRISCILE KOUBITEB and FRINUE CRISPIN. Thanking you, dear listeners, for being with us on today's edition of the 8 a.m. bilingual newscast. We hope to have you tomorrow, same time, 8 a.m. and PRISCILE. Excellente journée à toi, FRINUE CRISPIN. Retrouvez à 12h le journal avec Eric Christian Kwame. Il est dans ce studio. Lui, c'est le commandant Francis Libéral. Bonjour. Bonjour Anna Priscilia, bonjour Crispina et bonjour à tous. On dit quoi, Barca de Sala? Sala de Barca. Vous êtes là pour Combat Royal. Jusqu'à 12h, ça sera beaucoup plus relax. Hein. C'est la fête aujourd'hui. Restez connectés à tout de suite. Barca